even during the times where we do not qualify for any of His mercy. But because of His mercy, He keeps on blessing us, bestowing onto us all the privileges, and the best of which is the privilege of life and the privilege of Islam. So as the program has been ongoing, we thank the Sheikhs who have already departed, but they've benefited us with a lot of the vast knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala granted them. We are just going to have a brief illustration, mostly for the men, the gents, of how to put on the ihram. I think the manager has mentioned it earlier, that for the gents, we will have to put on the ihram in Dubai, in our transit. Our transit is very short. It's 1 hour, but it's usually enough. Because we do not take shower in Dubai. We will leave our homes in Uganda after taking shower. So when we get to Dubai, we'll just put on our normal clothing, put on the ihram, mention the niyat, we board our airline, and then proceed to Jeddah, insha'Allah ta'ala. For the ladies, we mentioned a very, very important point, that any clothing that you intend to perform in Umrah, for the sisters, you make sure you do not apply perfume in it. Most of us will leave our homes when we have applied perfume. So when we get to Dubai, make sure you put off that cloth and put on, or you dress another hijab or cloth that will be safe. For the gents, we put on only 2 pieces of clothing on our bodies when we are readying ourselves to perform Umrah. The first one is the wrap, and the other one is like the sheet that we cover with our shoulders. There are 2 ways of tying the ihram. So Sheikh Abdul Rahman here is showing us how to tie the ihram for the gents. It's more easier for someone who is smaller than him. So if he has managed to do it like this, then it means for you who is smaller, it will be more easier. You shouldn't, get scared. And if you feel you need a belt, you can use it as well. You'll consult some of our teams here. They'll help you to secure one. After putting on these ones, you can put on a mask, you can put on a watch, a ring, and a belt, as we've mentioned, and also a backpack. It's allowed. Those are not considered as clothing. The clothing that are forbidden are the tailored to suit clothing or tailored to fit. So these ones are all allowed. Actually, when you are on the plane, you can even use the blankets which are supplied on the plane to safeguard or to shield yourself from the aggressive air conditions of the plane. But you do not use the blanket to cover your head if you're a man. For the sisters, they can cover their heads. It's only the niqab and the gloves. Oluvannyuma lw'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah tugase ne bashekhi bye batusomedde wano. Program gye twongeddemu okubeera nti tulaga abaami butya bwe tugenda okwambala hirami nga tuli ewa nga tutuuse e Dubai. E Dubai tulinayo essaawa emu naye ate ejja tumala insha Allah. Kubanga emirundi gyonna gye tugenze mu hijja tubaawo na ssaawa emu naye ate etumala. Wabula tulina okuva eka nga tweteeseteese. Ziri sunna zonna ze bagambye ezikulembera okuleeta enniya zikolere ewaka, ng'okushevinga, okwemwa ebifo by'ekyama, okunaabako olunaabanga olwajjuma, okwekuba perfume ku mubiri gwo. Bwe tunaatuuka e Dubai tujja kubaawo n'essaawa emu ng'ejjamu ngoye ze twambadde eza bulijjo, kwambala zino engoye 2. Abaami nga bwaziraze zezo engoye z'olina okwambala. Sheikh Eli yayogera ebitalina kwambalibwa byonna buli kyolowoozaako tekikkirizibwa okuggyako ezo engoye zemukoze ki zemulabye. Naye osobola okukozesa omusipi oba owulira nti
omutima tegutebenkedde bulungi omwami osobola okusiba omusipi abakyala oyambalanga bw'oyagala wabula olugoye lulina okuba ne conditions oba obulombolombo bumeka busatu olugoye lw'abakyala lulina okuba nga luwanvu lukubisa omubiri gwonna lulina okuba nga terutangaala ate era nga terukola ki terukutte abaami wano we batusibira era we tulina okwambala niyo oteekako omusipi oyambala essaawa oyambala empeta oyambala mask osobola okwambala akasawo ebyo byonna bikkirizibwa wabula tobikka mutwe bwe tunaabeera mu nnyonyi batuwa kablangiti akakutaasaako empewo oluusi ennyonyi ennyogoga kablangiti osobola okebikka naye tokabikka ki kubanga blangiti tebalibwa nti lugoye omuntu ayinza agamba nti nyambadde ki blangiti ekitugaanibwa okwambala zengoye ezitungiddwa n'olwambala ng'olugoye nti essaati baagitunze osibye n'amapeesa ekkanzu mpale bokisa vesti bwe bityo so abaami bwetyo bwe tujja okutambula abakyala bw'oba ova ewaka ng'olugoye lw'ogendedde musiri ogenda okukoleramu umra mu hand luggage beeramu n'olugoye olulala kuba olugoye luno oba olukubyemu perfume terukkirizibwa kukoleramu mikolo era bw'onaakoleramu emikolo otuuka ate emakka ng'olina okusasula embuzi osala embuzi nnamba so okwewala ekyo naawe mu lugoye lwo mu hand luggage akasawo akatono k'okwata nga ko tokisikali mu migugu kabeeremu olugoye olwa spare abaami eno hiraami gye tulabye tetugiteeka mu ssanduuku ennene mu keesi ennene hiraami wootadde passport woba ogiteeka wootadde passport woba okola ki oba ogiteeka kuba tujja tuuka e Dubai oluusi n'amaduuka tusanga maggale wosobola okugula hiraami nga tolina woogijja so kati wooteeka passport wooteeka hiraami yo mpaka bwe tutuuka e Dubai insha allah safaari ejja kuba nnyangu kubanga program gye tutambula nayo era ey'emyaka egiwedde tusaba allah ayongere kugonza bugonza kubanga ye obusobozi abuyina Abdurrahman You can push to no, it's okay. So, briefly ezo zensonga ezibadde zeetaaga okukoonako tusaba allah subhanahu wa ta'ala atugase nazo right now tugenda kuddamu ku bibuuzo wabaawo n'omuntu omulala alina ekibuuzo nga yayagala microphone egenda kubeeyitamu tubeere nga tukola ki tuva wano nga buli omu afunye ategedde ekintu ekiyinza okuba nga kikyamukonfusinga biidhinillahi ta'ala naye nga tugenda kutambuliranga wamu ebbanga lyonna inshaallah tiimu gye mwalaba ey'abamasheekha abasatu bonna okugenda mpaka kukomawo nga tuli wamu inshaallah oba owulira ekibuuzo kikuzitoweredde tosobola kibuuza wano n'okuwandiika ng'okiteeka ku ssimu tujja kubeera baluganda we are family until when we will step back foot in Uganda inshaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is Tawaf al-Ifada different from Tawaf al-Wida? Is Tawaf al-Ifada different from Tawaf al-Wida? When we travel to Makkah, tugenda kukola tawafu za mirundi ebiri eziri mu mikolo egya hijja ne umra. Mirundi esatu eziri mu mikolo egya hijja ne umra. Tawafu za mirundi emeka esatu. Ate zonna zitukakatako kubanga ffenna nga bwe tuva e Uganda tugenda kukola hijja eyitibwa tamattu. Eyitibwa ani? Bagitusomesaako efaanana etya? Osooka kukola umra n'osala enviiri n'oddamu n'oyambala engoye zo nga bwe ziri. Ku lunaku olw'omunaana nga koosankya Idi ate ne tuddamu ne tuleeta enniya eyaki? Eya hijja. Kubanga umra tuba twagimaze. Kati awo oba okoze tamattu ukwekola emikolo ebiri mu sizoni emu. Sizoni ya mwaka gumu tukoleddemu emikolo emeka? Umra nani ne hijja. Kati olw'okubeera nti okoze emikolo ebiri obeera olina okusala ekisolo. So buli ali wano yenna agenda kusala ekisolo. Era insha Allah toba na pressure ekisolo ekyo kijja kubeera nti tetujja kuddamu kujjako sente nti za kisolo. Ne buli ali wano ajja kusala ekisolo. Gavumenti tetukkiriza agenda kusala fefe nnyini. Tusasulayo sente era zijja kusasulirwayo osalirwe ekisolo. So tawafu za mirundi emeka?
ate zonna zitukakatako okujjako omukyala ali mu nsonga emu emusonyiibwa naye ebbiri tezimusonyiibwa ne bw'aba ali mu ki asooka tawaafu esooka ye tawaafu ya umra kubanga tujja tutuukira e Makka mikolo tukole umra buli muntu akola umra bw'oyingira omuzikiti osooka naki tawaafu ate ng'etukakatako bannaffe abanaabanga tebasobola kusaala abakyala ajja kusigala mu woteeri naye nga teyeesiiga kizigo teyeesiiga perfume okumala ennaku z'anaatukula bw'anaatukula era naye nga tumutwala ng'akola ki akola tawaafu eyo so yeyitibwa tawaaful umra tawaafu eyaki eya umra yatteeka tawaafu ey'okubiri ye tawaaful ifaada oba tawaafu ya hijja tawaafu ey'okubiri ye tawaafu yani nayo tesonyiibwa mulamu n'omukyala ali mu nsonga tasonyiibwa twagamba nti waakiri tiimu gurupu bw'eba emuleka obusiraamu bumugamba agende ng'ali mu nsonga as long as ali sure nti tagenda kukola ki ku mulembe gwa nabbi baalagiranga abakyala ne beesiba ekiwero okubeera nti omuzikiti tegusobola kukyafuwala naye kati ebintu byangumukko so ayambala enneteekateeka yaabwe abakyala abali mu nsonga n'agenda n'akola tawaafu eyo ng'ali mu nsonga obudde bwa tiketi ekomawo Uganda bwe buba butuuse togamba nti nze kansigaleyo kuba oba tolina wogenda sigala kati awo bw'oyambala ogenda n'okola tawaafu naye ng'ate oli mu ki naye eyo gye bayita tawaafu ey'obuwaze gy'okoze ng'olina ekisonyiisa tawaafu ey'okusatu ye tawaafu luwida tawaafu esiibula Makka nabbi yagamba omuntu yenna eyazze okukola hijja liyakun akhiru ahdihi bilbait buli muntu azze okukola emikolo gya hijja asaana omulimo gwasembayo okukola mu kibuga Makka kubeere kwetooloola ki Kaaba kubanga y'ensonga enkulu eyatutwala so bw'obanga tokyalinayo kiro mu Makka ogenda wali ne weetooloola ki bino byonna ebyobusuubuzi biba biweddewo era osobola kugula just kyakulya aba mazzi ebiri basics so ze tawaafu mmeka ze tulina 3 esooka tesonyiibwa eya umra n'eya hijja tesonyiibwa omukyala ne waba ali mu nsonga esembayo esonyiibwa omukyala ali mu nsonga kuba ye eri waajibu ate zino ebbiri ezisooka empagi tesonyiibwa nga bw'olaba yawumula arafa ne zino tawaafu ebbiri naye eri okubeera nti it's an obligation kikakata bukakasi kyo kisonyiibwa omuntu atalina buki busobozi so the tawaf 3 ze tulina we've been explaining about the types of tawaf that we have in our journey there will be 3 we would say compulsory tawafs the first one and the second ones are pillars the first tawaf during our umrah and the second tawaf for Hajj after Eid, on the day of Eid and the days which come after Eid. Those 2 tawafs are pillars in our Hajj and Umrah. So no one is excused. Even a lady who is in her days, who cannot pray, must do these 2 tawafs. The third tawaf is the tawaful wida, the farewell tawaf. The farewell tawaf is obligatory. It's not a pillar. So if a sister is not in position to pray, then she's excused from the final or the farewell tawaf. So these are the 3 tawafs that we have. I was asking that on 11th day in Mina, throw pebbles on 3 Jamarat, 7 times. We do the same on the 12th day. 11th day. We start throwing stones on the 10th day, the day of Eid. We only throw 7. There are 3 pillars on which we throw the stones. On the 10th day, we only throw on the Jamarati al-Kubra, the major pillar, only 7. The 11th day, we throw 21 stones, 7 on each, because there are 3 pillars. 11th, 21 stones, 7 on each pillar. 11th, 12th, 21 stones, 7 on each pillar. And those ones who will stay for the 13th, they will do the same. 21. So abuziza ku lunaku lw'ekumi n'emu nga Idi yabadde yaggulo olunaku olwo olw'ekumi n'emu tukuba ebiwaji ebimeka
tukuba ebiwaji 3 buli kiwaji tukikuba amayinja 7 so ge mayinja 21 ne ku lwe 12 tukuba amayinja 21 buli kiwaji tukikuba amayinja 7 n'ababaddeyo mpaka lwa 13 kubanga wali kikkirizibwa okuvaayo ku 12 ababaddeyo mpaka 13 era nabo bakuba amayinja 21 naye ku lunaku olw'e10 olunaku olwa Idi tukuba amayinja 7 gokka ku kiwaji kimu kitegerekese so ku lunaku lw'e11 tukuba amayinja 21. The issue of the mahmurat perfumes are not allowed. What about using gasoline or smearing? All that is sinless. It's okay to there are things the second Sheikh mentioned. After mentioning the niyyah, there are things which become prohibited when initially they were halal, like applying anything scented on our bodies. So there are these vaselines which are unscented. The scholars allow them, but you have to make sure that it is really unscented. If you have any doubt, just avoid it because it will be for just one day. This is your umrah, your hijjah you've been praying for your entire life. So if you have any doubt with that material or object, leave it, just one day. But if you're sure that it is unscented, then it is allowed to be used if for the purpose of Vaseline or anything. Abuziza bw'ofuna ebizigo ebitali mu kawowo okkirizibwa bikozesa. Yes, we biba tebiri mu kawowo okkirizibwa okukola ki? Obikozesa. Usually eki challenge oba okubuzaabuza kuvaawa. Ono awunyako n'agamba temuli. Oli n'awunyako n'agamba mulimu. Ono n'awunyako n'agamba temuli. So kakati awo bw'oba olaba bikubuzaabuza kireke lunaku lumu nnaku 2. Kitegerekeka. Ne bw'oba olaba nti go kakasa temuli kawoowo then okkirizibwa okukola ki? Okesi. Is there any Hajj activity in Medina? Any? Hajj activity in Medina? In Medina, actually, there is no any activities which are compulsory. In Medina, it's entirely a sunnah journey. Whatever we do in Medina is sunnah. Visiting the masjid of Prophet Muhammad, going to Quba, going to Uhud, all that are sunnah. So there is not any Hajj activity in Medina. That's why we lessen the days in Medina. We have only maximum of 3 days because there isn't anything obligatory. In Medina, tetuyinaayo mulimo gwa tteeka. Era waliwo abalamazi be tugenda okutambula nabo nga bo bwe tunaamala emikolo gy'e Makka ng'ate bakola ki? Naye kiba kya bulyazamaanya bw'obanga togendako Madiina n'obeera nga olaba ne woba wagendayo ebirungi ebiriyo tebisaana kwerekeza naye bambi balina obuwaze balina ebibayita eno kitegerekeka. So gwe woba nga toyina kikugaana kugenda Madiina oba weeryazamaanyizza. Ebintu byonna byetukolera e Madiina biri sunna. Okulambula ku masjidi ya Nabbi, okusalirako mu Rawda, okugenda ku Uhudi, ku lusozi Uhudi, okugenda e Kuba, byonna biri sunna. So emirimu gy'e Madiina gyonna giri sunna. Since we shall not bathe in the wine before changing into Ihram, are we allowed to apply perfumes and deodorants on our bodies before leaving home? On our bodies, not clothes. Yeah, we say, as long as you're in preparation for Ihram, you are allowed to apply perfumes on your body. Even the Prophet ﷺ, he applied perfume, even in his beard and in his hair. So we are allowed. For the gents, you know the ruling. For the sisters, you know better than me. So it's allowed. Even in Medina, you can, in Dubai, if you enter the toilet, you can put on a deodorant. And then you come and mention the niyyah. Is it okay? Is it clear? As long as you haven't mentioned the niyyah, you are still allowed to dress perfume on your skin, not in the ihram. Banga lyomala nga tonaleeta niyyah, okkirizibwa okukozesa ebintu by'akawoowo byonna ku mubiri gwo. Nabbi yeeteekateekeranga okuleeta enniya ya hijja nga bwe weeteekateekera juma. Kitegerekeka ng'anaabako ne yeekuba perfume. Aisha agamba baamukuba perfume ng'omulaba nako ku mubiri naye si mu ngoye z'agenda okukoleramu. Era perfume bw'omukuba mu hiram oba olina ojjooza oba ogikyusa. Oyozaawo w'okoze eki? W'omukubye oba n'ogikyusiza ddala n'ofuna empya. So tubeere beegendereza bwe tunaaba twesiga deodorant. Kirungi na nnyo okumwesiga deodorant oba okwekuba perfume naye ku mibiri gyo
nobeera nti tokaluubirizibwa ng'oli ekyo. The ayah recited the Safa and Marwa. You recite the whole ayah or stop at Mishna. There is an ayah, we had agreed to share with you the audios so that you keep on listening to them. By the time we travel, everyone will be familiar with these audios. But all the adhkaris which are mentioned during Hajj and Umrah, all the adhkaris are sunnah, save one, the niyyah. Mentioning the niyyah is wajib onto everyone. The rest are sunnah. Inna safa wal marwa, rabbana atina fid dunya hasanata. The adhkar which we do on Safa and Marwa, all those are sunnah. But it is encouraged for you to learn them. You will teach them to your kids because this is your ibadah. So if someone recites only half of the ayah, there is no problem because initially it is a sunnah activity. But what will be encouraged is to recite it entirely, the full verse. Omuntu bw'osomako inna safa wal marwa n'okomaawo oba min sha'airillah n'okomaawo ofuna empeera, yes ofuna empeera, naye ng'ekyandibadde ekirungi kusoma aya yonna n'ogimalayo. Wabula temulina kutya mu especially bamaama baffe bamuzeeyi baffe nga kaakati tokyasobola kukwata. Buli kyonna ekyogerebwa mu hijja ne mu umra kiri sunna okuggyako ekintu kimu, okugamba nti labbaika allahumma umra. Ekyo togamba mutabani nze nakuzaala kinjogerere. Olina okikola ki? Okyeyogerera. Ne labbaika allahumma hijja nakyo olina okyeyogerera ku lulimi lwo. Era yenniya yokka gye tuleeta ey'olwatu mu ibaada zonna okuva ku nabbi. Wadde nga abalala bayinza okwatula ey'alamanzaani ne baatula ey'eswala. Naye zonna okuva ku nabbi. Eyo nabbi yagyatula nga n'abali around bagikola ki? Bamuwulira. So yo buli omu tewali asonyiibwa. Tugireeta enniya eyo mu lwatu. Ezisigadde zino bwe ziba zigaanyo nga obwongo bugaanyo zikwata, zireke osome edduwaze ez'omu Luganda. Naye alhamdulillah tutambulira wamu. Era buli we tutuuka ewali adhkaari wadde ziri sunna, ebigambo nga wadde biri sunna, tubyogera nga muddamu. Wadde biri sunna, we make sure nti buli omu at least omukisa ogwagukoze eki agufunye. Naye nga tugenda kusharinga ne audio ejjo bayambako kubeera nti mutandika okubiddingana. Now, the conversation of Allah with the angels, Allah says, my slaves are gathered. Sheikh Kakooza, you are to jump to obey. That is the whole part. Is it part of the ibadah? Some sheikhs say, not use Vaseline, sunscreen is required, but it's not over. When we are in Arafat, even if you carried Vaseline and what, there is a point when you don't be on the top of your makeup. No matter how much you try, unless if you do not treasure the dua. Because where will you get the time for 30 minutes looking in the mirror? You don't have that time, isn't it? So there is that moment where you'll not be looking exactly the way you'd be on the streets of Kampala. Naye ate ku mulembe gw'abanabi, during the time of Prophet ﷺ, it was worse because there were no carpets, now we have carpets. There were no tents, now we have tents. The water accessibility was very limited. So for them, they were not exactly the way we are. But again, even us, in our situation, we are not exactly the way we be in our normal situation. So he or she was asking that is it a must for us to look miserable? No, it's not a must. You don't invite the miserability. Let it find you. You understand? Don't go in the sand and start smearing yourself with sand so that you look miserable. No, it shouldn't be like that. For them, they were drained by the journey. So even you, there is a draining that you face in your situation, in your condition. I think that is very clear. You're not allowed to look miserable. But whatever situation that changes from your normal situation, Allah appreciates it. The way I think you had an explanation by Sheikh Bossa. When the Prophet was traveling for Hajj, there were people who were walking. There were people who were on donkeys. There were people who were on horses. And actually the Prophet ﷺ praised every effort that you put in, financial effort, physical effort. He says, Ajruki ala qadri nasabuki. Allah rewards you according
to your physical efforts, wa nafaqatuki, and your financial contribution. So you do not starve yourself in Arafah because you want to look like, malnourished, or you want your stomach to be emaciated so that you show Allah subhanahu wa ta'ala that you're in need. Actually, it's not allowed to fast in Arafah because Allah wants you to be strong. You understand? So we have to strike a balance with this. Abuziza nti Allah mu Arafa agamba abaddu bange basenyuse enviiri basiiwuuse bakoze eki byonna byonna ebyo. Okusiiwuuka ibaada, okusenyuka enviiri ibaada. No, the Prophet ﷺ was not talking about, yali tayogera ku mbeera kwegamba ibaada teri mu mbeera eyo gy'ofaanana, wabula nabbi yali ayogera ku biki ebikutuusizza ku ekyo, kubanga baatambuzanga ebigere ne bajja mpaka mu lusenyu. Ng'oyita mu lusenyu oyinza obutasiiwuuka n'oba otutte ekikebe kya vasiri. Naffe kati we tuli, ffe tulina tenti, tulina kapeti, naye era waliyo okusiiwuuka. Kitegerekeka, muntu bw'aba yagenze n'ekivasirini kye yagamba tekiriimu biki, naye era abeera tafaanana nga bw'abeera ng'ali ewaka. Kati eyo embeera ezzeemu emabega, Allah agikusasulira. Kiringa omuntu bw'agamba genda e Masaka, bw'ogenda e Masaka n'okola ekintu kino ngenda kuwa sente, naye ne transport n'amukola ki? N'amukusasula. So wano oyo yali nga measure ya transport, Allah ate naye agisasulira. Wabula ki ekyokuyiga kye tulina nti bwe tubeera mu dduwa oba bw'obeeranga ozze mu maaso ga Allah, laga obwetaavu bwo n'obunaku bwe eri ani? Muntu ayinza obeera agamba nze anyeenya bisumuluzo, Mungu kakati njagala ate kakati mmotoka eri latest ng'onyeenya ebisumuluzo bwetu, obeera nga abalaata. Bw'odde olina emmotoka 10 ng'oziresseeyo, bw'obeera mu maaso ga Allah saba okusaba kw'omuntu atalina na kagaali, kubanga Allah akyagala. Bwe tubeera mu maaso g'abantu tokkiriza bantu kukkakkanya ng'ate Allah akusitudde, naye teweematirira ku bantu ate tobalinnyako. Kitegerekeka, tosabiriza nga tolina bwetaavu, naye ate ewa Allah ffenna tulina obwetaavu. Ne bw'aba eggulu yakuwadde Range Rover 2026, ekiro olina obwetaavu ku Allah, ate musabe 2027. Tajja gamba olina omululu. Kitegerekeka. So bwe tubeera mu maaso ga Allah, nabbi yali atulaga embeera Allah mwayitira okusaba okwanukula edduwa. Bw'oba oli beera munakuwavu, beera mwetoowaze, wanika emikono gyo. Waliwo awanika emikono olw'okuba mugagga, buli awanika emikono aba yeetoowaza. Allah yali atulaga embeera gy'ayanukulyamu edduwa ey'obwetoowaze, naffe gy'atwagaza. Wabula okusiiwuka nga kosi ibaada nti ogende gw'onaabe mu ttaka, osaabale ettaka, obeere ng'osiiwuuse. As a lady, can I change my outfit? 2 or more. Umrah Pavilion, one woman read the hotel Makkah instead. So she said that can she change outfits? Yes, someone is allowed to change outfits, even if you haven't performed Umrah and you mentioned the niyyah. Some people usually confuse people that the moment you bring the niyyah, those clothing are the exact clothing you're supposed to perform in Umrah. Umrah is done by a person, not the clothing. So you are allowed to change clothing, but we won't access our luggage. So if you're banking on what you're carrying in your luggage, you won't access it. But what you're having in your hand luggage, you can change as long as it falls under the 3 conditions. N'abasajja okkirizibwa okukyusa bw'oleeta enniya n'otuuka e Makka ate ng'olina spare ya ihram, tetunnakola Umrah, osobola okukyusa. Kitegerekeka, osobola okukyusa n'ogenda ku Kaaba mu ihram endala. Ng'era bwe tugambye nti bweyiikako perfume ogijjamu n'oyambala endala. Naawe bw'oba gye wasitudde ogenda bakayitamu nnyo empewo ng'okajjako ng'oyambala endala. Naye byonna by'oba obala tobalira ku migugu giri gye tujja okucekinga in, gyo tetujja gifuna. So bw'oba olina olugoye lw'oyagala okukyusa luteeke mu hand luggage, tujja gifuna luvannyuma lwa Umrah. Olumala Umrah gibaira ready, naye bwe tucekingira in giyita mu security and what kiyinza okudireyinga abantu. So according to the experience, gyo tetugirowoozaako, naye nga hand luggage zaffe tubeera nazo, tugenda okumala Umrah nga tiimu eyasigadde ku hotel emaze obbikiryalinga. Okiryalinga emigugu egyo kitwalako obudde. Okulaama wasiya. Sheikh Cheyne talked about a will.
And people confuse it and make it specific for Hajj. But a will is not specific for the journey of Hajj. It's a must for every Muslim. Actually, if you have something that you can write in your will, you need to do a will. But people are always scared about the journey of Hajj, and they're not scared about other journeys they take. They go to Guangzhou for a month, for what, and they're not scared. But people die in Guangzhou, people die in the US, people die in the UK, the way they die in Mecca. So she's asking, or he is asking, that it is a will compulsory only for the men. No, every Muslim must write a will. Wachiriwandika, I should be buried in accordance to the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is a will. Even if you don't have any property, but just write that. Ekiraamo tekikakata ku basajja bokka. Ate ekiraamo tekikakata mu lugendo lwa hijja. It's not a prerequisite. Sintiteeka ng'ogenda mu ki? Wabula kitukakatako wonna w'obeera. Bamanyi batugamba ne woba toyina ky'olaama. Wakiriwandiika nti bwe nfanga mu nziike ey'obusiraamu. Ekyo nakyo kiraamo. Kitegerekese? Nga bwe tweteekateekera olugendo lwa hijja bwe tulina okweteekateekera ziri engendo endala osobola obutakomawo. Allah gamba walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudhiyan wala ila ahlihim yarji'un. Allah yali ayogera ku bantu mu suratu Yasin. Nagamba bwe tuba twagadde awo wennyini waali ku paaka enkadde bwe tumukola ki? Bwe tumukwatira n'atasobola okugenda mu maaso gy'abadde alaga ate nga ne mu famire takyakola ki? Yagamba Makka wonna w'oba okola ki? Allah asobola okusiimulawo. So tolinda Makka. Abafiira Makka 0.0.0.01 naye ate abafiira wano we tuli bali bameka. So wano we wali ne ajali ennyo okusinga wandiika ekiraamo kati ogambe nti banaye bwe mba nfudde abaana emmaali yange bagigabe mu ngabe yaki? Y'obusiraamu. Balooya bajja ne basumbuwa abantu wano ne boogera oluzungu lungi abantu ne badduka ne bazanyira mu mmaali zaabwe. Oba baganda bammwe oba ab'eŋŋanda oba ayinza okuba omwami ayinza okuba omukyala oba abaana abakulu. Allah atugamba mu Qur'an n'agamba nti ffe tetumanyi aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Oli agamba nze estate yange nagitereeza omwana omukulu byonna nabikola ki? Nabimukwasa. Mumuwulidde bagagga bameka Allah bajjuludde ate omwana omukulu n'afuuka ekizibu. Bunne ne butandika nalabako omugagga sijja bagamba linnya. Yali mugagga nnyo e Masaka nga yasinga obugagga. Neno mu kibuga ayinamu amaduuka ag'amaanyi. Actually yafanga ayina containers nga 3 nga zijja. Naye yafa omwana omukulu emmaali n'emulema okutereeza bulungi ate nga tebagigabye mu busiraamu. Nendaba mukwano gwange nali nsoma nabe mbaana b'omugagga oyo ng'atunda ennyaanya mu katale. Ffe tulowooza tumanyi nnyo naye ate Allah yatusinga okukola ki? Bwe bwetaavu bw'ekiraamo. Tolinda genda Makka. Ne wano waliwo ajal, ne Guangzhou waliyo ajal, ne South Africa waliyo ajal, ne UK waliyo ajal. Tuwandiike ebiraamo byaffe. Nabbi yagamba bw'osaala subuhi ffe balamu bakoze ki? Obwo bwe busiraamu. So a will is a must for a woman the way it is for a man as long as you're a Muslim. The questions are a bit many, so we are going to try to rush. We travel in 2 groups. Shall we have a joint umrah or separate? We are traveling in 2 groups. It will be separate umrahs because the days of arrival are different. But everyone will be served to the maximum. Tutambulira mu group 2 tujja kwawula umrah buli atuuka ng'akola umrah tesula. Buli atuuka ng'akola ki? Ng'akola tiimu nnene. When exactly shall we have access to the checked-in baggage? Tunaafuna dya migugu gyaffe bwe tuviira mu umrah tiimu eba emaze okukola ki? Ogifuna. After umrah we access them. Please guide us on the type of open shoes to wear. Thank you so much. I had even missed it. It's encouraged for the men to put on open shoes because we don't put on stockings, more especially the stockings which are above our ankles. So which are the best open shoes to put on? The comfortable open shoes
for yourself. Ngatto ki ze tulina okwambala? Abaami engatto zonna ze twambala zirina okuba nga ziri wansi wa bukongovule. Ngatto ki esinga okuba ennungi? Gwe kuwa emirembe. We've tried to advise people gula kino. Ogenda otuuka emaka omuntu neesala nniigi nate nemuwa emirembe. Nina omukyala gwe twali naye mu Hajj ewedde, mashallah ng'obusobozi ayina, n'agenda wano n'agenda mu Zara, n'agenda mwani. Wallahi hijja yagimalira mu nniigi nate kye kyamuwa emirembe. So kaakati siyinza kugamba nti zino oba zino. Wabula engatto ekuwa ki? Emirembe. Ne usually canvas zikolera nnyo abantu. Oba ekintu nga kigonda. Ng'engatto ekola ki? Ng'egondamuko. Shall we need 2 sets of ihram? Tujja kwetaaga ihram za mirundi ebiri. It will depend, but one is also okay. Tujja osobola okubeera ne ihram emu, naye eri tujja kusobola okugula ihram endala, bonna oyagadde endala. So kati wano twetaaga ihram emu. Bwe tunamala otuuka eri, bonna alaba nti weetaaze, ojja kusobola okugula kuba amaduuka gabeerawo mangi. What are the specific clothes or to be used for women? What are the specific clothing? Engoye endowooza abakyala ze bakozesa. Olugoye twagamba olukuwa emirembe ne bwe bagomesi nga bamamba bange gye bagadde okwambala kasite bange ekuwa emirembe ate ng'ebisse omubiri ate nga tekutte nga tetangaala. Omukyala ye obusiraamu bwamukola ki? Bwamuta. The ladies, you put on comfortably as long as that dress is having the 3 conditions that we mentioned. Are audio recorded duas acceptable? Omuntu bw'anyiga duas eza audio. No, you have to be mentioning them. You don't go with your duas and listen to them around the Kaaba and you say that I'm making dua. No, it's not allowed. You have to utter them on your language. Actually, here we encourage each and everyone to be free with any language that you can communicate through with Allah subhanahu wa ta'ala. Luganda, lumugambe Allah. Lutoro, lumugambe Allah. Lunyankole, lumugambe Allah. Edduwa okuzirikodinga n'oziwuliriza tekikuweesa mpeera. Wabula olulimi lwonna lw'osobola okugambiramu Allah lumukole ki? When do the ladies use the white cloth? Is it mandatory? No, it's not mandatory for the ladies to use the white cloth. But if they wish to do so, I usually see women putting on white clothing on Arafah and on the day of return to Uganda. So if it's what they want, they can do it. Abakyala tebalina tteeka libakakatako kuwambala kala ya lugoye lwonna. Bo bambala engoye ze baba baagadde. So bw'oba oyagadde odwambala olweru ku lunaku lwa Arafa n'olunaku lwe tukomawo wano naffe tujja kusanyukirako inshallah. What are the ideal shoes to be used while performing Umrah? We answered that. Is henna okay on the nails? Yes, henna is okay. But we discourage decorating ourselves extremely when we are at those sites. Henna, tewali tteeka ligaana mukazi kwekuba henna. Actually, Abawarabu, I think I usually see abantu abalimu omusaayi omuwarabu beekuba henna nga bajja e Makka ne ku bigere abayambeko ebigere byabwe obutakola ki? Obuteesalaasala. So bwe kiba nga ate akikozesezza namu ekyo kiri encouraged. Naye oli okwetona tekisaana nnyo okwetona nga tugenda eri kuba eri tugenze wani wayatutonda. Naye oli bw'aba nga alina henna we yalina si just ku njala nga nene ayina tewali tteeka ligamba nti Umrah yo tekoze eki? The arrival and departure at the group 14 from Entebbe. The group of 14, are we departing same day back to Entebbe? Group ya 14 era obudde bwe bumu group ya 12 bwetambuliramu saawa 7 actually saawa 6 tonna tulina kuba ku kisaawa Entebbe nga 14 n'abagenda nga 12 saawa 6 nga 12 olina kuba ku kisaawa eki Entebbe okukomawo wano ffenna tujja kukomerawo wamu insha Allah. Please advise on the specific time for check-in for the group traveling on 12th. Maybe to enable us to plan appropriately. To check in ya sawa 6. Sawa 6 ogw'emisana tulina okuba Entebbe. Naye wasuubirwa okuba obuvuyo nga butandise okukola ki? So totambulira mu budde ogambe nja kutuukawo 6. Actually batu advising kirungi okubeerawo essaawa 3 before obudde bwaki olwa
traffic y'abantu abagenda mu hijja ekisaawe ky'entebe kikyukamukko so totambulira mu budde oyinza okugwa mu jjaamu janguko ng'obudde bukyakola ki bukyali waliwo tent mwe tujja okubeera nti tusobola okulindirako. We travel in 2 groups. Shall we have a joint umrah? I think we're done with these ones. Wa barakallahu fikum. Tubebaza tuddamu bebaza okubeera nti muzze mu bungi tusaba Allah tugasse ne bye tusomye atwanukule atwanguyiza olugendo lwaffe olwa hijja tugende emikola gitusobozese ate atukomyewo nga tuli abo abawanguzi bakkiriza ibada zaabwe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحدة رفع يديه بس. تفضل.